Yep. Yep, 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 yep. I was there. A new poll shows a majority of New Yorkers want to see embattled Mayor Eric Adams out of office. In the Marist survey, 69% of New Yorkers think the mayor should step down right now, and that includes 71% of Democrats. The voice of the people is the voice of God, so it should be honorable to just leave and quit and let somebody else do the job better. When the survey's broken down further by race, 59% of black voters wanted to quit. I think he just ruined his career. He shouldn't have been about that. He should have been better than that. You're going to have to step down because there'll be a lot of pressure. So far, the mayor has said they'll stay on and fight the bribery charges he faces. Norm Layden, WEBC News. It's been a week since Hurricane Helene made landfall in Florida. In the mountains of North Carolina, crews, including rescue dogs from western Kentucky, are headed to assist in search and recovery efforts. So that's what we're going out for, is for closure. And not only for closure for the people who are still missing, but to help get support for those who made it out, for those who lost everything. That's Caitlin Frederick. She volunteered to help between Rivers Canine Search and Rescue in Asheville, North Carolina, one of the most hardest hit towns. She trains rescue and recovery dogs, one of 6 team members traveling up to help with a U-Haul truck packed with supplies, volunteers, FEMA is warning about misinformation about the federal government's response to Hurricane Helene. The agency announced a rumor response page on its website, and that encourages the public to share information from trusted sources. Among the misinformation FEMA says it wants to combat is claims that it doesn't have enough money to provide disaster assistance. The agency says it does. Another rumor involving FEMA asking for cash donations and turning away volunteers. The agency says that's also false. The dock workers' strike, which paralyzed port operations up and down the East Coast and in the Gulf of Mexico, has ended for now, but some issues remain in terms of negotiations. The International Longshoremen's Association and management groups have reached a tentative deal on wages. ILA Executive Vice President Dennis Daggett says one Yep, big yep, issue yep, has yep. been automation. We all carry technology to make the job safer and more efficient for our workforce. But we are never going to allow, and we're never going to apologize for who our mistakes are. The two sides agreed to extend the expired contract until January 15th. I'm Lisa Ritchie for 77 WABC News. And it was the first major port strike since 1977. Former President Obama is hitting the campaign trail for Vice President Kamala Harris starting next week. They'll travel to key battlegrounds for election day. The nation's 44th president will make a stop in the Pittsburgh area Thursday. Polls have shown Harris and former President Trump locked in a tight race in the Keystone State. Tomorrow, former President Trump will be back in Butler, Pennsylvania, where he was hit and wounded by a would-be assassin's bullet back on July 13th. Billionaire Elon Musk, a Trump campaign surrogate, will be there. Waymo is adding to its lineup of robo-taxis. The autonomous vehicle company revealed Friday that it's teaming up with Hyundai in a multi-year deal. The 6th-generation fleet of Waymo vehicles will feature the South Korean automaker's iconic 5. Waymo says the electric cars will be put together at Hyundai's newest facility in Georgia. Testing is set for late 2025, and customers will be able to catch a ride in the years to follow.
Waymo currently serves Phoenix, Los Angeles, San Francisco, and Austin. I'm at Manhattan says. WABC News Time 2:04. Sports, weather, and Wall Street next. It's Ocean Drive in Coney Island. Ocean Drive is the only luxury rental in New York with spectacular ocean view. You wake up in the morning and greet that ocean air. I'm certified that you're going to live 10 years old. The United States is how much you live on ocean. If you have worked hard, you're deserving of profit on Ocean Drive too. Go to OceanDriveNYC.com and reward yourself. If you're a policeman, fireman, doctor, nurse, or teacher, you qualify for a limited time offer at OceanDriveNYC.com. 577 WABC, the crown jewel of talk radio, heard worldwide in 173 countries. הלו? כן, מה קורה? בסדר, מה, סידרו את המסילה או לא? לא, הוא אומר שהוא עלה לדירה 8, הוא עשה כמה סידורים שם, לא יודע מה. עכשיו הוא אומר שהוא צריך לשבור את התקרה בדירה D, לראות מאיפה באה הנזילה, הוא לא יודע מה הולך שם. נו. אז אמרתי לו שיודיע לי, אני אתאם עם האנשים שם, מתי הוא יכול לבוא, צריך שלא אפתיע אותם, והוא עוד לא יודע, הוא אמר, הוא יבדוק את האפשריות. ובינתיים זה בא עם האוטו שלו, הוא שכח את האור דלוק ברחוב, לא יודע איפה, האוטו לא מטעין לו, את יודעת, אם שוכחים את האור דלוק, אז הבטריה נגמרת בבוקר. כן, נו. והוא מנסה להתניע, לא הולך לו. אמרתי לו שאני בקווינס, אמרתי לו לחברה שלו שלא אשים ברחוב אוטו עם ציוד, לא יודע, ציוד יקר, את יודעת, גונבים, כל דבר גונבים פה, את יודעת. כן, נו. אז הוא לא יודע מה לעשות, אז אני לא יודע, אפשר לשאול אותך, אולי ייתן לך כמה לילות, תשים את זה בגן או משהו, אני לא יודע. איזה גן? מה אני אשים בגן? את הציוד שלו. אין לי שום בעיה. אז נדבר איתו, אני אגיד לו שיתאם איתך, ועכשיו בגן סגור, לא? כי חופש, נכון? כן, אבל למה הוא לא שם בדירה? הוא אומר, זה כבד לו לעלות הכל למעלה, וזה... מה יש לו שם? איזה ציוד? ציוד של, את יודעת, שהוא מתקן דלתות של גראז' דור, דברים כאלה. לקסמנט הוא? מה הוא לקסמנט? משהו כזה, הוא מתקן דלתות של גראז' דור. דברים כאלה, אני יודע. נו. אז הוא אומר, אתה יודעת, מקדחים, פטישים, מחשבים, כל מיני ציוד שקשור לעבודה שלו. למה הוא לא רשם בבגן? אז זהו, יש לו פגז כזה, זה פיקאפ טראק, יש לו פגז פתוח, ויש רק בת כזה, האור שמחסל מבחוץ. אבל יכולים לגזור את זה, לפתוח את זה, זה לא משהו סגור הרמטי. רואים ציוד, יגנבו לו. תקשור. כן. אז בציוד היקר, אני אתן לו פינה בגן. כן. די, עכשיו תקשיב רגע. כן. אני כתבתי בתוך המגרה הזאת, אני שמה את המפתחות. כן. היה סרט ירוק. אמרת לי, אני לא יודע, אז צריכים לבדוק. אז מפתח של מה זה? מפתח חשוב לך? של מה זה? של הדלת של הארון שאנחנו שמים את הדברים. דלת של הארון ששמים דברים, ארון בגן? לא, הארון בדירה. בדירה. אתה זוכר שכל הזמן היה סגור ולא יכולנו לפתוח? ארון בדירה, קלאזט? ארון או קלאזט? קלאזט בדירה D. כל הזמן שאלתי אותך, יש לך מפתח? לא יכולתי לפתוח אותה, אתה זוכר? כן, מפתח זה שם שמנו בכוס בפנים, שפותחים את הדלת, יש כוס זכוכית, תמיד שמנו מפתח רזרבה שם. כשפותחים את הארונית, יש שם, אמור להיות מפתח שם. בכלל לא צריך לסגור את זה, אני יודע שפתחנו עם סכין באיזשהו דרך, אבל לא צריך... לא פתחנו עם סכין, אני מצאתי את המפתח, כן. שמתי אותו על סרט ירוק, כן. פתחתי את הארון, כן. נכנסתי שם דברים שלא יהיה כל כך הרבה דברים מסתובבים בדירה. כן. והורדתי את המפתח, כן. למטה לגג
איפה שאני שמה את כן. כל המפתחות. אולי, אני אבדוק שוב, אולי נכנס בפנים באיזשהו מקום. צריך לבדוק גם אם... אני אבדוק אם יש לי העתק, אבל מה, עכשיו זה נעול למעלה? לא, עכשיו זה פתוח, אז זה אבל בסדר, זה פתוח. רצוי שיהיה נעול. כן. טוב, תגידי, בימים האלה שזה פנוי, כאילו, אולי להזכיר או לא להזכיר? בוא נראה את ה... לא להזכיר, כי הוא יבוא בימים האלה, מ-14 היא עוזבת עד ה-20, דני, איך קוראים לו הבן שלך? דניאל, הוא יבוא לשם? לא, יש לך את ה... אמרת שיש לך דיירים, לא? לא, מ-14 עד ה-20 אין דיירים. השאלה היא, בדיוק הבן שלך רוצה לבוא מ-14, נכון? אז לא להזכיר. בכל מקרה הוא יישאר בדי מ-14 עד ה-20. נראה שהם יבואו לסדר לנו, אז מקסימום אני אשים אותו, לא בדי, אני אשים אותו בשנייה. היא עוזבת ב-13, היא אמרה לי. כן, לא ב-13, ב-14 עוזבת. אבל אני הולכת להגיד לה שתיתן לי כסף, או היום. מי? אני לא, היום פג, זה לא אי אפשר. ביום שני שתן לי, תשלם לי עד ה-15 לחודש. על מי את מדברת? בחורה שבדירה C. נכון, כן. והיא עוברת ב-13. כן. ככה אמרה לי, 13 זה יום ראשון. כן. לא יודעת. אבל אני ביום שני אבקש אותה שתשלם לי. בדיוק, כי רעה, היא יכולה לעשות לך ברז. היא לא אישה הכי ישרה או טובה, היא עושה בעיות, כן. כן, עכשיו אתה, לא, היא מאוד כועסת שאנחנו רוצים ממנה את הדמי, זה, כמו שאומרים. מה? אבל זה נהוג, מה? היא בעצמה אומרת שהיא בעורכת דין ריל אסטייט. אני בדקתי את הפרופיל שלה בזה, היא... באופנה, בקליבר, היא לא אישה פשוטה, היא אישה שעושה כספים והיא יודעת שבניו יורק יש אפילו חודש פי ויש אפילו שנה פי, כולה $200 ביקשתי, לא ביקשתי מי יודע מה, היא צריכה באמת להעריך את זה. כן, אני לא חושב, תשמע, היא עוזבת. אבל את אמרת לה לעזוב, שהיא בעצמה רוצה לעזוב. קודם כל אני אמרתי לה לעזוב. כן. בגלל שאמרת לי שהכלב נובח והבלגן. נובח בלי סוף, זה ממש היום ונורא. אוקיי, אז אני ביקשתי אותה, ותראה, בכל זאת היא שילמה 2,500, והיא שילמה את החשמל. כן. הבנת? כן. טוב, חשוב לי להעביר את האינטרנט לחדר השני, לדי. אז היא תצא ב-13. ואז אני כבר ב-13, 14, ב-13 יום, אני אבוא יום ראשון יש לי חניה, אז ב-13 אני אבוא להעביר את הכבל לדי. בדיוק ככה. כן. אז אוקיי, אני לא מזכיר כזה מ-14 עד ה-20, משאיר את זה כך פתוח, כי דניאל יבוא. אבל היא, מתי הוא יבוא, הוא אמר לתקן את זה. הוא לא יודע, אני אשאל אותו שוב, בוא נראה מה הוא אומר. הדיירים יש להם בעיה אם הוא יבוא? לא, הם אמרו אין בעיה, אבל שיתאם איתם וזה. אמרתי להם, אל תדאגו, יש מצלמות אבטחה. אם ייתן לו בפינה בחדר מקום, נגיד בתוך השירותים, ואנחנו נסגור את כל הפינה הזאת של השירותים, אתה מבין? אני לא הבנתי, מה את מדברת עכשיו? בחדר הסגול יש כאילו החלק איפה שהשירותים, אתה מבין? כן, כן. ניתן לו את כל הפינה הזאת, שככה לא ייגעו לו בדברים, שלו, נשים לו בחדר בפינה, כן. את המקדחות שלו ואת הדברים שלו. כן, כן, אני אגיד לו שידבר איתך, בסדר. בינתיים הוא לא יודע, הוא משאיר באוטו, הוא מתעצל, לא יודע, אבל הגנבים שברו לי את הזכוכית, גנבו לי מצלמות, גנבו לי דברים, אנשים רעים פה, אז אולי זה הווייב של ה-illegal immigrant, את יודעת. הם עושים את הסטייל הזה, הם אמריקאים לא גונבים סתם. שלא יתפלא אם הוא יקום בבוקר וימצא שאין לו שום כלים. נו, זה אמרתי לו, שלא תעיז לשים. אני גם אדבר איתו. אוקיי, כל טוב, אז נדבר בינתיים. יש לך מפתח של הגן למטרו? לא, אין לי, יש בקופסה, את יודעת. יש בקופסה, אבל... איפה את? בבית? את במנהטן או בהמפטון? אני במנהטן, אבל היה לי ניתוח ברגל, אז הרגל שלי נפוחה וכואב לי. אני לא יכולה
תרשה לי לשים נעליים וללכת. כן, תנוחי. לא, בינתיים הוא לא אומר כלום. עכשיו הוא דואג להתניע את האוטו, האוטו לא דואג לו. בסוף הוא יתקשר אני אסביר לך משהו. לגרר מישהו. אז רגע, אז תקשיב, בגן, כן. אתה שומע? כן, איפה שיורדים מדרגות למטה, כן, יש לי שם תלויים כבלים חדשים. כן. אתה יכול להדליק לו עם הכבלים האלה, אתה יכול להדליק לו, חבל. אז בוא אני אגיד לך, הצעתי להם לעצור מונית, המוניות הם עושים את זה חינם, $5. הם עצרו 2 מוניות וגם לא נדלק להם. זה כבר אולי בעיה אחרת, אולי צריך להחליף את כל המצבר. לא יודע, אני לא מתעסק. Life is better when you don't care too much, אני מבינה? כמה פעמים אני עזרתי לאנשים בקייבל, ואחר כך אני ניסיתי להדליק, האוטו שלי לא עבד. Life is better when you don't care too much. בסדר. אוקיי, טוב, נדבר. אני קניתי בטריה כזו מיוחדת, שאני תמיד שם באוטו בפגז' אם על כל מקרה מישהו תקוע או שאני תקוע, אני מתאים אותה מדי פעם. בטריה קטנה, מחבר למצבר וזה נדלק, בלי כבלים, בלי כלום. כן, רק תופס. כן, מדפסות כאלה, זה בטריה באמזון, $60 באמזון. כן. אני אשלח לך לינק. למה? יש כל מיני דגמים, בין 60 ל-100. אז אתמול קיבלתי כזה מתנה, אבל אני לא אתן לאף אחד להשתמש. אחרת הבטריה שלי... ואיך מתאינים את הבטריה? שמה בחשמל בבית, ומשאירה את זה באוטו כל שבוע, שבועיים, כן. אז יופי קיבל. מהחתן של ינקלי. כל הכבוד. כן. למה שקרה, הם השאירו אותה, נסענו עם האוטו שלי, וכשלא נועלים את האוטו, האור נשאר. כן. אתה מבין? כן. צריך לנעול את האוטו. כן. זה מזכיר. אני תמיד כשאני נועלת את האוטו, אני מחכה ליד האוטו כמה דקות לראות שהחשמל נסגר. כי כבר קרה לי פעם שגם כן לא נעלתי את האוטו. אבל תראי, יש כפתור כזה במנורה שזה נקרא אוף. תמיד תשאירי את זה באוף. יש אפשרות דור, אוף ודלוק כל הזמן. תמיד תשימי את זה באוף. אוטומטי, הכי טוב. במרצדס אוטומטי, נכבה לבד אוטומטי. אני אצלי באוטו שמתי את זה באוף. אתה לא נעלת את האוטו, ינקלה. אבל עשיתי מזה. את לא נעלת. עובדה שהוא בא מהבית כנסת והוא אמר שהאוטו לי. והוא נכנס, הוא לא יצא, פתח את הדלת והוא נכנס לדלת. זאת אומרת שהאוטו לא היה נעול. אתה רוצה ופלה טעימה, ינקלה? של ישראל? אוקיי. טוב, כן, נדבר, אני יודע לך מה קורה, כל טוב להתראות. שנה טובה. רגע, שאלה טובה. כן. בן אחותי, הוא צריך להגיע לנועק, יש לו טיסה לקנדה ב-8 בבוקר. כן? לא, זה מוקדם לי, אני יוצא מהבית ב-8. אם יש לו ב-8, אז צריך לצאת ב-6, תנועה בשעה לפני הזמן. צריך לצאת ב-5. איפה האוטובוס לנועק? איפה האוטובוס? הנה, ינקלה, פה. איפה האוטובוס לנועק? בפורט הטורוטי, שם, ב-41 והשמינית. ב-42, לא 41. לא, 41, הם יוצאים 41, מתחת ל... 41 והשמינית? כן, מתחת לגשר הזה שם. אבל שיקח אובר, מה עכשיו, ב-5 בבוקר, מסתובב אוטובוסים, שיקח אובר. וזהו. Speed camera reported ahead. הכי טוב אובר, או מונית. כן. מה יותר טוב, אובר או מונית? אובר יותר נקי, יותר בטוח. מונית אם את שוכחת כסף, סלפון, מפתחות, הלך עליך. אבל אובר אם שוכחת משהו, 100% תקבלי את זה חזרה, כי או שזה אצל הנהג או שאצל הנוסע השני. כי לא אוספים אנשים מהרחוב. כן. בסדר גמור. אז כמה לדעתך צריך לעלות בערך אובר בשעה כזו? זה $100. $100, וכמה עולה לנסוע באוטובוס? $20, 25, לא, 30, אבל צריך חשבון של המוניות.
מונית לפורט אתורטי עוד איזה 10-15, ועוד 30, אז זה 40, אולי $40. למה הוא לא יכול לרדת עם הרכבת? אבל אנשים לא, אם יש לו מזוודות, אנשים לא אוהבים לעלות. אין לו מזוודות. הוא נוסע עם או תיק או סטרול, הוא נוסע חבר שלו לקנדה ל4 ימים, אז מה הוא צריך קול? למה הוא לא נסע ולגוארדיה? זה קרוב, יותר קרוב לגוארדיה. הוא לא לקח בלגוארדיה? זה מה היה? לא היה, בסדר. טוב, איך שהצעירים לא אכפת להם, לוקחים רק סאבווי, לוקחים אוטובוס, אבל אנשים קצת יותר מבוגרים, הם לוקחים אובר. מתי הוא צריך לצאת? כמה זמן זה לוקח האוטובוס להגיע לשם? אבל אני אומר שתלוי כמה, אומרים לשעה, שעתיים לפני הטיסה צריך להיות שם, ועוד שעה נסיעה, אז איזה 8, 7, 6, 5, יצא ב5 בבוקר. הכי טוב, better safe than sorry. 5 in the morning. וכל כמה זמן נוסע האוטובוס? זה מה שהוא עובד, אבל. כל שעה. האוטובוס כל שעה, לא כל 20 דקות? לא, מה זה רכבת. כל שעה, אפילו כל שעתיים צריך, תבדקי. תרשמי בגוגל, bus from Port Authority to New York, תקבלי את כל הסקייג'ל, את הכל. הבנתי, אוקיי. כן. יאללה. אוקיי, נדבר, כל טוב, ביי. ביי. Yep, sorry people, I have to talk to my What we boss. are doing, the main thing we can do is try to rally the rest of the world, our allies, into participating like the French are. All right, stop. He's proposed Yep. Hold on, I forgot. He said everybody is happy in the storm zone. Everybody is happy with the response. Yeah, I forgot about that. He said it last hour. When we come back. Greg Jelly. Everywhere you look, things are getting more expensive. So at Consumer Cellular, we're lowering the price for those 50 and up. Now you can get unlimited talk, text, and data for $30 a line when you buy 2. That's just $60 a month for 2 unlimited lines. So if you're 50 and up, make the switch and save. Come on, you've earned this. Call 1-888-FREEDOM or visit consumercellular.com today. Requires 2 lines of service. Charlie Choo-Choo Train, Charlie Choo-Choo Train. Taxes and other fees apply. My EBT is $13. I keep ordering takeout. Accomplishing goals is hard. $13. But when your goal is to My learn a new EBT language, balance. Babbel makes it easy. Charlie Choo-Choo Train, Charlie Babbel Choo-Choo will help Train. you start having conversations in as little as 3 weeks. Or places you actually so when someone asks, how's your fresh job? You can say, now try Babbel for free at Babbel.com. That's Babbel.com. Babbel.com. Hey guys, did you know there's a generic form of Viagra that works just the same, but it's 95% Charlie Choo-Choo Train, Charlie Choo-Choo Train. What's up, everybody? What's up? Who's in the building? Is anybody in the building? Representative? Delivery. What's up, Skinny? What's up? We find the right people Dr. Ray in the building, Williamsburg, New York City. ZipRecruiter.com/free. To try ZipRecruiter for free. That's ZipRecruiter.com/free. Sally, my dear love Sally, my balance EBT $13. I get reload on 7. $700 reload. The city. Prescription. Your daughters, your friends. For many people, a breast cancer diagnosis can feel like Delivery. they're facing alone. Bakery. And every day, Los Angeles Bakery. is increasing Not awareness because for breast cancer screening. We're in this together. Every story. Together forever. October
see skyscraper in the building. Happy Halloween. Why do you need to buy Sally's copy from supermarket? Key food. Key food is your favorite. What is your balance? Can I get a haircut with the EBT? Sally, can I get a haircut with the EBT card? Can I go to a strip club with EBT? Or buy a beer? The limitation, the limit. Can't go to strip club, you can't buy a beer, can't have a haircut, only food. Cold food. Only cold food. Cold case. Piece of cake. Jessica Force, who heads the JFK redevelopment program, says more than 13,000 solar panels are being installed that will cover the area the size of Yep. football field. You got a haircut yesterday. How much? Did you pay with the EBT? North American Microgrid President Jan Gerber says solar will bring airport energy usage. We will use grid to power 50% of our operating terminals, and that it will be, the core to our daily operations. One solar array will be the largest in New York City. Okay, let me see. Airport terminal in the country. I'm Lisa Ritchie for 77 WABC News. Woot woot. Woot woot. It felt very much like Friday yesterday. Anybody notice that? I don't know what it is. It's like the weather patterns or something like that. Then you ask somebody else and they're like, does it feel like a Thursday or does it feel like Friday? Almost everybody I ever asked that question to agrees. There's something collective. We react to the same, we're going through the same weather time of year. Everybody yesterday thought it was Friday. So, with that, real quick, we have this thing from Biden last night at the White House. Car wash. Car wash. Flashing. Rosh Hashanah. Happy Rosh Hashanah. Viva, viva, viva. Rosh Hashanah. Everybody's got it. מה קורה בראש השנה? Watch the people get off Trump's plane. He's back in Georgia. He's back in Georgia. Live look at Trump Force One. It's another reason why they hate him, of course. He's got his own plane. He's got his own plane. You know what I have? A 2-year-old and a 4-year-old and a wife. Want to hear the 2-year-old? I don't know what she thinks of that. What are you? Tickety, tickety, tack. Clap around. Tickety, tickety. Nick Lily. Nick. Keep back. חברים, keep back. Williamsburg Division. Do that again? Huh? Speaking in tongues or what? And she is one excited kid all the time. It's a really wonderful thing. I can't believe she's just 2. And the other one is actually speaking Spanish and Francais.
You save 4 minutes via Flushing Avenue, Brooklyn, Manhattan Bridge Upper Roadway, Manhattan, and avoid traffic building up on your route. Speed camera reported ahead. Requires 2 lines of service, age validation, and credit approval, subject to system and area limit taxes and other fees apply. Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F words. When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated. And you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates like us. Jewish neighbor. Fortunately, Chassid. Jewish neighbor. which is our absolute favorite F word. Just go to ZipRecruiter.com/free. Try ZipRecruiter for free. That's ZipRecruiter.com/free. לעקור את הכל. לעקור את הכל. Cold delivered. Ice cold water. Ice cold water. $1. Ice cold water. Look at this African. Flashing on Hall Street. Oh my goodness, flashing on Hall Street. There's so many immigrants. Oh my goodness. Unbelievable. Remain buried somewhere in the snow. Here's the twist. If they did make it, it means they were the first to stand at the top of the world, only to never return to claim their glory. A triumph turned tragedy. And so the mountain keeps its secret, leaving us to wonder, were they the first to conquer Everest? Or simply the first to try? As with all good mysteries, the answer may be out there, somewhere, waiting to be found. I'm Frank Morano, and that's the strange and curious world of overnight oddities. I'll see you on the other side of midnight. Coming up this afternoon at 4. Oh my Closing Bell goodness, Report that's so on funny. 77 WABC. You're listening to The Greg Kelly Show.
Cumberland Street. Do you know Cumberland? Telling the truth about that it's a scam. He's all over the place, everywhere at once. Now, that of course brings on great big resentment from the fake news. Oh boy, they hate him. They're trying to say, well, he may know how to, he may know like a science in a very strange way. He may understand like cobalt and batteries, but he doesn't understand anything else. And they're trying to actually even undermine his contributions to the exploration of space. And who's Larry Ellison? Larry Ellison started Oracle. I don't know what Oracle is. It just had something to do with the internet, I think. He's been around longer than he's like 25. He's a mega billionaire himself. These billionaires, sometimes, not all the time, together, geniuses. And Larry Ellison had a few things to say to the critics of Elon Musk, and I think it's pretty amazing. All right, his name is Larry Ellison, and here it is. Wegmans. I worked for the Wall Street Journal, and I said, who are you? This guy's landing rockets. He's landing rockets on Wegman. robot drone rafts in the ocean. And you're saying he doesn't know what he's doing. Well, who else is landing rockets? Do you ever land a rocket? Okay, you're telling me he's an idiot. I just want to know who you are, so I know. Rachel home. Rachel's Why should I believe you as about אבנר, כן, אבנר. כן, כן, באובר. כן. אם הוא מזמין אובר, כמה נראה לך יכול לעלות באובר לנסוע? אמרנו, בסביבות $100. באובר. כי יש עמלות, יש אגרות, יש $20 רק האגרות. כאן סרוויס תל אביב. כן. הם רוצים $100 וכרמל 95. including the tip and everything. איך שנוח לך, זה פחות או יותר same thing, אותו דבר. כן. בסדר. כן, אם לא היה מוקדם בבוקר הייתי לוקח אותו, אם הוא יוצא ב8, שעה נורמלית, הייתי לוקח אותו בעצמי, אבל זו שעה מאוד מוקדמת בשבילי. קחי אותו את, יש לך מכונית. גם לחבר שלך יש מכונית, קחו אותו אתם. אנחנו לא יודעים לנסוע לנוח. נסענו להביא את אחותי, התבלבלנו, אנחנו לא נוסעים. את שמה ווייז וצ'יק צ'אק. אם לא ווייז התבלבל. אנחנו לא נוסעים, אנחנו רק לוקחים אנשים לקנדיר. כן. מי שרוצה שנבוא לקחת אותו, הוא צריך לבוא עם קנדיר. או לגוארדיה. לאסוף זה סיפור, אני אף פעם לא עוזב. לאסוף המטוס לא נוחת, אסור לעמוד שם, צריך לשלם חנייה, סיפור לאסוף. אני רק זורק, תמיד אני רק לוקח לשדה תעופה. מה? לאסוף אף פעם אל תאספי מישהו מהשדה תעופה, כי לאסוף זה בלגנים, אסור לעצור, צריך לשלם חנייה, שוטרים לא נותנים לך לחכות. לאסוף מהשדה תעופה זה סיפור שלם. אחותי באה עכשיו, לקחנו אותה, לא הייתה שום סיפור. מאיפה היא באה? בסדר גמור. אם היא נוחתת בזמן ויש לכם תקשורת וזה הכל... אוקיי, כל טוב, שיהיה שנה טובה, בהצלחה, הכל טוב. מנהטן ברידג' אני עכשיו. police reported ahead. בדרך מקווינס למנהטן. אין תנועה, יום החג, אין אף אחד ברחוב.
or something. What is that long line? Chubby crab. Long line. Waffle. Long line Chinese. Such a lacha bacha. Making movie Law and Order on my block. Yep. Let's go. All set. Let's go. In 500 feet. Turn right on Delancey Street. Then make a U-turn. You've arrived at your destination. Pick up a ally on the right. Yeah. Okay, let's see where we Get to your drop off at 305 West 100 14th Street. On Canal Street. Then turn right. Speed camera reported ahead. Okay. You're going to 113th Street. Yeah, that's right. I can think of the West Side Highway, I guess. See better. The West Side Highway. Turn right on Hester Street. Then turn left on Bowery. Red light camera reported ahead.
right now in our area. For the rest of the evening, it should be mostly cloudy. Slight chance of showers tonight, probably more so after midnight. There'll be a little breeze tonight, temperatures in the low 60s. For tomorrow, partly sunny, chance of showers in the morning. Otherwise, we'll be high in the mid-70s once again for tomorrow afternoon. Tomorrow evening, we're looking at clear skies, lows in the upper 50s. Sunday is looking very perfect. It should be sunny through the day on Sunday. Highs reaching in the low 70s in the afternoon. By that night, mostly cloudy, showers likely after midnight. On Sunday evening, we'll have lows in the low 60s.
actually love that, like a scavenger hunt almost. Yeah, that would be so fun. And tell me about Matt and Jundo's idea. Last time when I met her, she was like, I'm not feeling well. Yeah, she was like freaking out last night. She was like, I don't have any ideas. So I was like, something. But I'm like surprised by the number of people who decided to do us. Why did he randomly bring that up? Hi,
been here before? Yeah, I have, but I can never remember exactly which number it is. Okay. It's 305. Okay. Yeah. This. I think it's that one. Like Yeah, the this one, cross. this Yeah, one. I can see it. Awesome. Yeah. Thank you so Yeah, much. yeah, sure. Delivery. Moment like this, moment like that. Speed camera reported ahead. Speed camera reported ahead. Speed poop reported ahead. Catch your pickup on Manhattan now. From New York City to the world, it's Dominic Carter. They're literally allowing people to die in the mountains right now because we can't get helicopters. They got money for everything else in the world right now, but if they could just get us helicopters, we could fly out there and rescue these people. And I am going back to your telephone calls on this Friday in just a moment, but looking at my Twitter, at my tags, you can follow me, comment at Dominic TV, at Dominic TV. DJ Martin says, Dominic TV, I'll say it for you. Russ has big, you know what, cojones, and all President Trump has to do is stop the funding and the migrants will support themselves. That will take care of a good amount of them. You know what, DJ? You are so correct because I refer to it as the pimping of American people, of the American people. We are being pimped by these migrants. Oh, as the world, I'm free because who hurts me? You're going to kill me like I need to put up country and live it like this so it's free. And you should be able to have 10 children, paid for by Medicaid, food stamps, on and on and on. I don't like your food. Go buy my food. Throw it out. Yes, you're right, DJ. Just stop the money and see what happens. Tell them
on your own. Brandon Lord says, I don't think Russ believes half of the things he says. You are correct, Brandon. Brandon goes on to say, by the way, hello to your son, Brandon. He was laughing at me, he was singing the other day. The next time he has to join us, Brandon says, I think he just likes being the antagonist. And that is true. He greatly enjoys it. So Russ, I know what time it is. I know exactly what you're doing. I want you to listen, folks. I want you to listen to this because it is interesting. Eric Trump talking about this situation. One handed that the FEMA money is gone and it went to, you know, who? Migrants. Sean, right now there are 157 hotels in New York City that are completely full of illegal immigrants. Let me just repeat that number. 150 hotels in New York City that are completely full of illegal immigrants. New York City alone spends over $1 billion a year on illegal immigrants. And then you see these pictures of husbands and wives and children who have lost everything. Their homes have been taken out of rivers. Their homes have been taken out by mudslides. Their vehicles are gone. Their picture albums are destroyed. Every sentimental value that they could ever possibly imagine is gone. You know, will never be brought back. And what does Kamala do? She comes out and offers $750. $750. The TV in a person's house. One month more than $750, and you see the absolute destruction. Sean, of all the political things that I've seen in the last 50 years, this is the one that bothers me the most. Hands down, by far. We have spent $200 billion sending money over to Ukraine and Russia. 21-year-old kids in dirty trenches pop around corners and shoot each other in the face with AK-47s. You watch these videos on YouTube, their lives are expunged and It's gonna follow the GPS. $200 billion America has sent over there. Yet we can't take care of our own in Georgia, in North Carolina, in Virginia, in Florida. $750. We send billions to places like Pakistan. And they won't tell us that Bin Laden is literally living next to their equivalent of West Point. Yet we offer devastated families, the very people you're showing on the screen right now, we offer devastated families $750. Sean, this is the worst administration in history of the country. These aren't serious people. Frankly, I think they're cruel people. The way they put Americans last is absolutely cruel, and I hope every single person going to the polls on November 5th and before in early voting will remember exactly who these people are. Let's go back to your telephone calls, and coming up in about 10 minutes, Curtis Lewa. Kenneth in Norfolk, Virginia. Kenneth, line, what's on your mind? Dummy. Run for me. Run for me. Hey, Kenneth, well, let me just tell you this. Let me just say this. I'll let you finish your comment. If I ever ran for public office, you don't have to worry about me surrounding myself with a bunch of crooks looking to cash in and embarrassing my own people. This is really starting to be an embarrassment to the black community. I've said it, I mean it, and I've known Eric Adams for 30 years. This is not the Eric Adams, Kenneth, that I know. If we were having, we were talking privately, what I'm saying right now, I would say even in harsher terms. That I say, Eric, man, what are you doing? I'm disappointed in you. Eric, you're better than this. Come on. What I would say exactly, Kenneth, is, come on, dog. You're better than this. Anyway, continue with your comment. There's anything you can do, Dominique, to help these people. It got to be something that you can do. Because nobody will help you. It don't seem like nobody can do anything. But can you do anything to help them people in North Carolina? You know what, Kenneth? You just opened a light bulb just went off in my head. So let me think about it. I will address this on the air to address what you just brought up, because you're right. We have an administration. To all of the folks, and thank you for the call, Kenneth. I enjoy hearing from you. Oh, Kamala walks on water. Dominic, she's a gorgeous.
what I had to say was about the last caller, and there was another one that asked, what can you do? And there are private charities that are helping, even though the government's not. Two of them I know about is Mercury One, and I forget what the name of the company is that wants to sell you food that lasts for 25 years. And they said that 10% of their sales would go to help in North Carolina, North Tennessee. Yes, Patrick, I have a lot of calls. Thank you for calling in from Indiana. Promise me that this won't be the last time. We want to future. Thank you. I want you to enjoy your weekend. Let's go to our favorite social worker, Corrine, in Brooklyn and New York, line 5. What's on your mind? Oh, hi. Happy Friday, Dominic. Well, I'm not too happy this Friday. You know, my heart goes out to the people who are actually dying in North Carolina and are being left to die. And let me tell you something. Now, you know I'm Puerto Rican, okay? My family survived Hurricane Maria, okay? I survived, and you survived, and all of us in here in New York survived Hurricane Sandy, okay? I think we know what that's like. And if you're still contemplating about voting for this Kamala Harris, then you're so anti-American. You are anti-American. You know, it's atrocious. $750. Everybody, you and I know, and everybody here knows in New York and everywhere else that we're housing migrants at, okay, they're getting their housed in luxury hotels, okay, they get $15,000 to $20,000 a month in food stamps, okay, they get health insurance, okay, they get legal access to everything. We have homeless veterans that don't have senior citizens, and this is what they're doing. This is horrible. Horrible, Dominic. I'm so, listen, I am not the only one who is angry. We are all angry. And if you're an American, I know you. They really need to invest their resources there, and they have to protect places like Maryland. We took a break from the presidential election for just a couple of minutes. We went down ballot as a
one block down, yeah? So, okay, because no turn, I'm not supposed to, so you can get off here. Thank you. Have a good day.
Metro North, the subway. More than double what was I'm last above year. it. I'm on the top of the Unemployment subway. rate is down to Top of the 4.1%. train. The U.S. Exactly, Metro Bureau North. of Labor Statistics monthly report released this morning shows the robust increase was driven by growth in hospitality, construction, See Charlie to the train. See Charlie to the train. Charlie to the train. Charlie to the train. Charlie to the train. A Bronx man is in a sticky situation after allegedly stealing $1 million check from a famed bubblegum company. WNYC's Brady Creekside has more. The Manhattan District Attorney's Office says 31-year-old Kashawn Williams and 5 other defendants took a $1.2 million check meant for the Bazooka Candy Company back in 2022. It had apparently arrived to an old address for the company in Manhattan. After intercepting the check, the group allegedly made a fake business using the Bazooka name, deposited the money, and laundered it into their own accounts. Williams took about $300,000 for himself, the DA says. The group is now facing charges that include conspiracy, money laundering, grand larceny, and identity theft. Williams' lawyer hasn't yet commented on the charges. Metro North Railroad is expanding its service in time for the holidays. Between this Sunday, October 6th, and Sunday, November 10th, 4 more trains will run between Grand Central Terminal and Poughkeepsie on the weekends. More trains will also run between Grand Central and New Haven between November 30th and December 29th. Metro North is also adjusting service on east of the Hudson lines for fall and winter holidays, including Election Day, Veterans Day, Thanksgiving, and Christmas week. Speaking of transit, right now in Queens, northbound N&W trains are running express from Queensboro Plaza to Astoria Boulevard. We also have delays on 237 BQ and R trains. This evening we'll see temperatures in the low 60s. It's WNYC 406. Support for NPR comes from the estate of Joan B. Kroc, whose bequest serves as an enduring investment in the future of public radio and seeks to help NPR produce programming that meets the highest standards of public service in journalism and cultural expression. This is All Things Considered from NPR News. I'm Ari Shapiro in Milwaukee. And I'm Elsa Chang in Culver City, California. The latest jobs report was an eye-popper, in a good way. U.S. employers added more than 250,000 jobs last. Comes president. Next to that, your grandparents don't need more gifts with your Charlie face on to the it. train, Send them Charlie to food the train. instead. Opinion. Underneath that, the year American Jews woke up. Underneath that, Kamala Harris is doing something brilliant up there on a tightrope. On the tightrope. Okay, you know what's not there? Nothing about North Carolina. Nothing about Tennessee. Nothing about Florida. Nothing about the absolute horror that Americans are facing. You go down, there's even more stories. Conservative activists are monitoring and filming voter registration sites. Below that story, Kamala Harris and her father, painfully estranged and just 2 miles apart. You go to the right of that, the Supreme Court should stop the Gossip execution. Then you get to another column by James Bowie, Jamel Bowie, I'm sorry, used to be with Slate. The one thing not named Trump that Trump cares about. Then underneath that, affection does not excuse blackface. That's the story. They went after Mike Lawler. Now, you know, Mike Lawler is Mr. I'm not a conservative. Mr. Trump needs to, but he's a Republican. This guy, you know, they do all this anti-Trump stuff, Republicans, they think they're going to curry favor with their buddies in the mainstream press. Oh, they'll write nice things about me. Gets near the election, and what does the New York Times do? They run a story tearing Mike Lawler apart because the poor guy dressed up like Michael Jackson when he was in college. And he said he loved Michael Jackson, had a good, and you know what, I don't care. You people with this blackface stuff,
You didn't care when Joy Behar was running around in her old high school or whatever it was, pictures, black face with a little afro-looking style? Charlie Choo Choo Train, Charlie Choo Choo Train. Station 499. Is rocking. Crazy. It is actually making history in radio by the things that are happening here. And my crew, the crew that I work with, these are the best people in the world. They not only get it, but the attitudes are always just awesome. It is just such a joy to work with great people. And I have that, and I want to thank you guys. You guys are awesome. I appreciate you. Appreciate you right back. Thanks. And my crew extends to that too. My nephew is helping me every day, and I get so much help from people. And my crew that's off the air. I don't want to start naming names. It'll be like the Academy Awards, but it goes on. So anyway, Kamala Harris. We're going to talk about North Carolina. New York Times may not. Washington Post talks about it in two ways. Washington Post, you look at them today, nothing about the horrors that American people are experiencing. Instead, they're attacking Donald Trump. Now, the New York Times does have one story about it that I was able to see. Why Trump is lying about disaster relief. They reached out to old Krugman.
Paul Kirkland. And he starts talking about on Tuesday. I was part of the City University of New York event about economic perceptions, which was briefly disrupted by a protester yelling out that Biden isn't helping some of the areas afflicted by Hurricane Helene. He isn't. His gas station, In fact, cut number one. In fact, we did hear from Joe Biden. I'll continue with Mr. Krugman in a minute, but since he mentioned this protester, that Joe Biden isn't doing anything for the people that are in trouble, whose lives have been upended, and in many cases who have lost lives or lost relatives with Hurricane Helene. Let's listen to what Joe Biden said yesterday. Not only did something for courage, but physical courage. He and his father's daughter. What do the states of the storm zone need, Mr. President? Okay? What do the states of the storm zone, what do they need after what you saw today? Oh, in the storm zone. I'm wondering what storm you're talking about. They're getting everything they need. And they're very happy across the board. So we just got to, have to come up with the funds and get more money for it. Okay, so, and that's hard to understand. The helicopter was above. So he's talking about what kind of courage Liz Cheney had to campaign with Kamala Harris, how she's so correct. Reporter asking, what about the storm zone? What? The storm zone. What? Storm zone. What storm are you talking about? Oh, the people with the storm. Oh, they're very happy. Oh, they got everything they need. Oh, they're very happy. No, they don't have everything they need. Not by a long shot. And we have evidence of that, and we'll play some of it. Both today and tomorrow. They're very happy. No, they're not. But the New York Times questions why Trump is lying about disaster. The guy who says that raises were unclear. He was also yelling something about Israel, but it was an indication that Donald Trump's latest lie has gone viral. In case you missed it, Trump has been trying to exploit the natural disaster for political gain, claiming that he heard that the federal government, Biden, and North Carolina's Democrat governor are going out of their way not to help people in Republican areas. Let me say something to you. And it goes on and on from there. The people in these areas themselves are speaking up about what they are experiencing. And people not even there are witnessing it. Let's go to a pilot, Cut 6, in North Carolina, who is there because he wanted to be there. He's a volunteer.
They are consistently opposed to the United States, and they want to find a way to beat us if they can. It's the most dangerous the world's been since about 1938, when we were sliding into World War II. And that's why Gingrich says he's so worried about Harris-Walz ticket winning the White House. Walz is in so far over his head that, it's really the idea that he could end up being president, we should scare everybody. But then, of course, the idea that Kamala could end up being president. Surely we should know by now, between the Middle East, Ukraine, Taiwan, the drug problems and the open border, when somewhere in there, people have to say, these guys just can't do it. The 81-year-old former Republican lawmaker says he's seen so many missteps by the Biden White House, and he says he thinks they'll continue if Harris wins. He points to what he says is the latest failure, the response to Hurricane Helene. They're not competent. And you're going to see that in North Carolina, when they cannot get the things that they should get as rapidly as they should get them. They're already about 4 days or 5 days behind where they should be in getting help to the people in the mountains. And it's just because they can't run a system. You can hear the entire interview with Newt Gingrich by surfing on over to WABCRadio.com. Noah Layton, WABC News. Tonight at 7 p.m. at the theater at Madison Square Garden, it's Combat at the Garden, Championship Boxing and MMA live. 20-plus fights with the main event, Irakli Vanilya versus Brandon Coutinho. Get your tickets now at Ticketmaster.com. Janine Pirro here. Christopher Chambers enlisted in the U.S. Navy and later graduated from SEAL training. He was conducting a nighttime raid on a ship that was illegally transporting advanced lethal aid from Iran to Houthi forces in Yemen when he was reported missing. Facing 8-foot swells, the U.S. Navy Special Warfare Operator, first class, lost his life with another service member. Christopher was 37 years old. He left behind a wife and a young daughter. The Tunnel to Towers Foundation provided Christopher's family with a mortgage-free home. The foundation honors the legacy of those who have made the ultimate sacrifice or are catastrophically injured while serving our country and our communities. The foundation is also working to eradicate veteran homelessness by providing housing assistance and services to those in need. Tunnel to Towers is committed to helping America keep its vow to never forget 9/11 or the sacrifices of its greatest heroes. Help heroes who protect the freedoms we all enjoy. Donate $11 a month to Tunnel to Towers at T2T.org. That's T2T.org. We're going abroad for the first time in years to Spain, so we started using Babbel. And started learning Spanish fast. With Babbel, you can start having conversations in another language in just 3 weeks. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? When you learn a language, you want to actually use it. Babbel is designed with that goal in mind. In just 3 weeks, we're starting to have conversations in Spanish. Gracias, Babbel. Babbel, language for life. Now try Babbel for free at Babbel.com. That's BABBL.com. Who are you? Your pancreas. I could be the real reason for your diarrhea, gas, bloating, stomach pain, or loose oily stool. I thought it was my stomach. People often do, but any of these symptoms could mean having a condition called exocrine pancreatic insufficiency, or EPI. With EPI, the pancreas doesn't release enough enzymes to break down food, but EPI is manageable. Use the symptom checker on identifyepi.com and speak with your doctor. That's identifyepi.com. Sponsored by AbbVie. The following is a paid political announcement. This November, down ballot victories are more important than in any past election. Presenting the Get Out and Vote Republican campaign. The purpose is to reach local conservative and Republican voters, to drive them to vote and to vote down ballot on party lines. Get out and vote in this crucial election year. Vote down ballot on party lines. Get out and vote Republican. I'm Mike Lefesche, Republican candidate for Congress, and you're at District 3, and I approve this message. Paid for by Congress. It's Ocean Drive in Coney Island. Ocean Drive is the only luxury residence in New York with a spectacular ocean view. You wake up in the morning and breathe that ocean air. I'll certify that you're going to live 10 years longer. When I became successful, I wanted to live on the ocean. If you have worked hard, you'll deserve an apartment on Ocean Drive too. Go to OceanDriveNYC.com and reward yourself. If you're a policeman, fireman, doctor, nurse, or teacher, you qualify for a limited time offer at OceanDriveNYC.com. Terms and conditions apply. James Golden, known popularly as Bo Snerdley. This is The
Rush Hour with Bo Certainly. 23 on this day, a judge ruled Lady Gaga would not have to pay $500,000 to the woman who returned her dogs after they were stolen in 2021. Now, Lady Gaga has said no questions asked reward. But when the woman that had the stolen dogs tried to claim it, she was like, Gaga, nah. So, went to court. The judge said, no, she doesn't have to pay this. Are you crazy? You had the stolen dogs. You're not going to get paid for it, idiot. Well, the judge didn't call her an idiot. I did. Okay, I want you to hear something else. These are all over social media, folks, and I play them for a reason. Americans of every walk of life, every station of life, are commenting on the horror that's unfolding in multiple states. North Carolina, Tennessee, parts of Florida. Okay? But you're not seeing it. You're not seeing it in the mainstream press. You're not seeing it all over network news. Included in the voices, there are a lot of black folks commenting on it too. Listen to this young black girl. I think she's maybe in her 20s, judging by the look of her. Listen to this. I would rather vote for a man who is convicted on 34 felony counts, but who is willing to put America first, than to cast a vote for Kamala Harris and Tim Walz. These people are showing us exactly who matters to them. They are showing us every single day who they care about. They have $750 in aid that they are willing to give out to American citizens who have literally lost everything. People, towns, everything have been completely wiped out. They get $750. But when it comes to Ukraine, when it comes to funding other countries, when it comes to rolling out the red carpet and letting millions of illegals come in, you have money for that. You have money to put illegals up in hotel rooms. You have money to send our tax dollars to other countries who's doing God knows what with it. But when we have American citizens here, when they are suffering and who have literally lost everything, our government is MIA. See, this is why I like to vote for facts over feelings, instead of looking at how nice a person pretends to be. Anybody can put out a good image. Anybody can make themselves look good. But when it comes down to it, look at what they're doing with the money. Look at who is giving the money. And every registered voter should pay attention to this. Pay attention to how this government is spending your tax dollars. Absolutely. Okay, Loretta? Yes, indeed. On this day in 1922, Loretta Lynn, American country music singer and songwriter, died at the age of 90. She was the first woman to be named Country Music Artist Entertainer of the Year since her first #1 Fifth City in 1967. She has scored another 16 chart toppers. She wrote more than 160 songs and released 60 albums, won 3 Grammy Awards. Her best-selling 1976 autobiography was made into an Academy Award-winning film, Coal Miner's Daughter, which is what you're hearing now, starring Sissy Spacek and Tommy Lee Jones. The sister of Kevin Spacek. Spacek, there you go. Yeah. And Tommy Lee Jones was in that movie, right? Sorry, what? Tommy Lee Jones was in that movie. Yeah, too. Tommy Lee Jones. Sorry, Lee Jones in 1980. Also, that's the name of the movie and the name of the song you're listening to now on this day in 2022. Rest in peace, Loretta Lynn. An American icon. Loretta Lynn was just... Loretta Lynn. It's time for us to check in with Kim Commando. It's time to check in with traffic. When we get back, it is time for the Friday Love Story. Do not go away. WABC Traffic and Transit. On the northbound Hutch at Mamaroneck Avenue, an accident takes out the right lane. East on 287 at the New England Thruway, there's a crash. And north on the Harlem River Drive at 8th Avenue, a collision there blocks 2 lanes. The outbound Holland Tunnel, 20 to 30 minutes. The outbound Lincoln, 15 to 20. Outbound GW Bridge, heavy on both the upper and lower. WABC Traffic is sponsored by Benjamin Steakhouse. I'm Lisa Ritchie. Experience sizzling, mouth-watering
Try aged steaks in a luxurious atmosphere at Benjamin Steakhouse in Midtown Manhattan and Westchester County. Indulge in their special tomahawk steaks and creamless cream spinach. Visit BenjaminSteakhouse.com to check out their delicious menus. That's what everybody's talking about, Judge Ginny Kira. Sunday morning at 11. It's the Judge Ginny Tuttle to Towers Foundation Sunday Morning Show. On 77 WABC. Oh no. Stomach issues again? Stomach issues? Who are you? Your pancreas. I could be the real reason for your diarrhea, gas, bloating, stomach pain, and loose oily stools. I thought it was my stomach. People often do, but any of these symptoms could mean having a condition called exocrine pancreatic insufficiency, or EPI. With EPI, the pancreas doesn't release enough enzymes to break down food, but EPI is manageable. Use the symptom checker on identifyepi.com and speak with your doctor. That's identifyepi.com. Sponsored by AbbVie. We're going abroad for the first time in years to Spain. So we started using Babbel. And started learning Spanish fast. With Babbel, you can start having conversations in another language in just 3 weeks. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? When you learn a language, you want to actually use it. Babbel is designed with that goal in mind. In just 3 weeks, we're starting to have conversations in Spanish. Gracias, Babbel. Babbel, language for life. Now try Babbel for free at Babbel.com. That's BABBEL.com. If you're living with dry age-related macular degeneration or dry AMD, you may be at risk for developing geographic atrophy or GA. GA can be unpredictable and progress rapidly, leading to irreversible vision loss. Now there's something you can do to slow it down, get it going slower. Izervay is proven to slow GA progression. Izervay or avastin-capsid Pagel is a prescription eye injection used to treat GA. Don't take it if you have an infection or active swelling in or around your eye. Izervay can cause eye infection, retinal detachment, or increased risk of wet AMD. Izervay may temporarily increase eye pressure. Your vision may be impaired after an eye injection or exam. Don't delay. Ask your doctor about Izervay today. Visit Izervay.com. That's IZERVAY.com. 77 WABC, the crown jewel of talk radio, heard worldwide in 173 countries and all 50 states. WABC is committed to live and local radio, 24 hours a day, 7 days a week. See what 77 WABC can do for you and your business. Call 929-552-7175 and advertise with 77 WABC. This is Kim Commando's Digital Life Hack. ChatGPT is the fastest growing app ever. It hit over 100 million daily users in just 3 months after its launch. It's no wonder. It's changing the way people work. I'm Kim Commando for Oracle Cloud Infrastructure. Accelerate your AI workload today. Take a free test drive at oracle.com/Kim. A lot of those little tasks speed up your day can be handed over to AI. You can use ChatGPT to fix the tone of an email, spice up your resume, build a website, write a poem, create memes, and a lot more. And it's free. Now you can buy a subscription to ChatGPT Plus for $20 a month. But is it worth it? I'll let you decide. If you do pay up, you're going to notice faster response times, especially during peak hours. That's from 1 p.m. to 4 p.m. Plus, members also get new features and updates first with early access. But the big one, the main difference, is higher usage limits. Free members are often kept, and they cannot ask as many questions. And you also get slower results. Sign up for my free newsletter at getkim.com. AI might be the most important new computer technology ever. It's storming every industry, and literally billions of dollars are being invested. So buckle up. The problem is that AI needs a lot of speed and processing power. So how do you compete without costs spiraling out of control? It's time to upgrade to the next generation of the cloud. Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. OCI has 4 to 8 times the bandwidth of other clouds, offers one consistent price instead of variable regional pricing, and of course, nobody does that better than Oracle. So now you can train your AI models at twice the speed and less than half the cost of other clouds. If you want to do more and spend less like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic, take a free test drive of OCI at oracle.com/Kim. That's oracle.com/Kim.
oracle.com/Kim, oracle.com/Kim. It's the Rush Hour with Those Nerdly. Goes by the pseudonym Those Nerdly. Now, I here's used to Those live on Nerdly. 126. My friends, this is the time of week that we pause from the trials, the tribulations, the sadness, the gloom, the doom of what is happening in this world of ours and reflect. We reflect on the power of good, the power that created the universe, the universal thing that we all want to be able to give and to receive, the power of love. What began as a testimony to our dear Diego's profession of love to Julia has turned into a weekly feature where we examine love. And this week, we have the most famous broadcast engineer in history. A man that sat beside one of the greatest media personalities of all time for decades. The one, the only, Mr. Mike. It is a story of love in the 60s. And we don't mean the 1960s either. Oh, The okay, story, the times the love story of the Mr. Mike West Side Highway. and Lupe. Good afternoon, Mike. Good afternoon, James. Now, Mr. Mike, we first met when you were in your 20s. Yes, I was in my 20s. It was decades and decades ago. it was a wonderful time. And then, we grew older and you were a bachelor again for many, many In my old years. neighborhood. Tell us how you discovered In my love old neighborhood. after that long drought 27 in Conde. of being 127. Mr. Mike gone solo. Well, I found it the way you find any other thing. You'll find it online. How did that happen? Well, I went to a dating app. Yeah. I went to several dating apps. Play it. Well, you have to, because they're a minor. Okay. There's either a pot of gold there, or there's a landmine. And I went through plenty of landmines, let me tell you. But then, I mean, I was actually taking some of them. You can spot the phonies rubbing off. I started trying to probe them my body parts. And then I tried to buy, and then when that didn't work, I tried to buy their body parts. But I'm getting ahead of myself. Anyway, it was I who found. Really? Yes. Lupe was also looking. Lupe lives not too far away from me. She liked my profile. And then I said, someone likes my profile. Okay. So we started from there. Chatted back and forth, and then we did the meet. We met at a diner, and we surprisingly hit it off. Well, not surprisingly. She was taken with me, and I was taken with her. I had originally, when I started the quest, I was Charlie Choo-Choo Train. I Charlie Choo-Choo Train. was out of a marriage for a while, and I wanted to sow some oats. And I never thought
I would find myself in a committed relationship. But this one is too good to pass up. Okay, you say she's too good to pass up. What was it about her that made you realize that? The fact that she is, well, all right, we all know people that you would do anything for. Yes. And she turned out to be one of those. And when you find people like that, you shouldn't hesitate and you should dive right in, which is what I did. Now, so we dated for, I think we probably dated for over a year, and then I bought a house and asked her to move in, and we moved in, and then in April we were living together for about a year, and then we got married. Charlie to the train, Charlie to the train. We're both 65, and yes, our sell-by date has long been passed. And, you know, and like any other relationship, as you have heard from your other testimonies, is that a relationship, you know, it takes work. And it's well worth it. You know, at one time I would have said, you know what, I'm not standing for this. I can just move away. But I said, no, this one I'm working for. And the strangest thing about the whole relationship is that we actually have very little in common. Ooh. And I'm Dear Mama. Dear Mama. We've been married for 40 years almost. Wow. And I decided that this would be, you know, this would be mine. And she will, and I will never be loved by anyone like I'm loved by you. Oh, that's beautiful. And would she, do you think she would say the same thing? That she would never be? That is what she says. She says, I will never be loved any more than she loved me. Wow. So, wow. So, it's a wonderful thing. I'm very happy. I'm the happiest I've been in a long time. And, you know, like I said, you know, there is a certain amount of things that go into love after 60, like both of us are hard of hearing. So we walk around the house saying, what? Did you hear me? What? Are you hearing anything? Also, at the current time, I have one foot missing. So every morning, you take your tooth, you put your ears in, here's your eyes zipped up. Only someone who really loves me can do for me. How did you propose to her? You know what? There was actually no real proposal. It was just, you know, it was a given that we are going to do this. And when we moved in, she was like 6 months younger than me. And she said, well, when I turn 65, you know, let's go when I turn 65. Dear Mama. So we did it just after that. So, let me just ask you a question. Sorry for the Mr. Mike, would you say, you know, now looking back, over your 65 years old, not your first go-round, feel fulfilled? I do. I definitely do feel fulfilled because, Dear Mama. Well, it's the first time in my life. Sorry. My mind is wandering off. Sorry, Mama. And I'm actually focused. All the thing I did to you. And, you know, it's because she was my focus.
sorry, Mama. I have no idea what to discuss because the phone decided to stop. Well, say goodbye and I'll tell you how much we love you and thank you. Okay, well, thank you. Gentlemen, on this day in 1947, blood, sweat, and tears, of course, this their big one, and this sound is just perfect for the love story we heard, Mr. Mike and Lupe. You made me so very happy. Gonna check in with the markets and your calls as we wrap things up here on Boston Early's Rush Hour, the Friday edition. Stay with us. Non-farm jobs report came in better than expected. Non-farm payrolls grew by 254,000 jobs in September, well above the 150,000 additional jobs expected by economists. The unemployment rate declined, falling to 4.1% last month. Wall Street had been anticipating the jobless rate to hold steady at 4.2%. It was a welcome upturn in sentiment for Wall Street here at week's end as the geopolitical unrest in the Middle East and rising oil prices in response had put pressure on stocks. The energy sector headed for its best week in over a year, in fact. Chevron and ExxonMobil up for the week. Big names in tech gave the NASDAQ composite a boost. Nvidia, Tesla, and Netflix were among the mega cap stocks that performed well early. Zooming out of it here, many analysts seem to agree the strong jobs report suggests another 50 basis point rate cut is unlikely the next time around from the Fed. And Central Bank Chairman Jerome Powell has also indicated he expects that cuts of a quarter percentage point are more likely in the coming months. That's the market report. I'm James Flippett. Keep listening for more. This is the 77 WABC Market Report. WABC. Happy rebels. Your careers and the way you've lived your lives, you've all said no. No to the limits and limitations on yourselves and others. Reagan.com is an email service. Reagan.com values your privacy and they're devoted to it. They charge less than $3 a month for a 3-year plan. You will keep your privacy. Sign up today at Reagan.com. That's Reagan.com. Less than $3 a month for a 3-year plan. Use promo code APPLE. Get 2 months free. That's promo code APPLE. Get 2 months free. Carnival Cruise. Political announcement. This November, down ballot victories are more important than in any past election. Presented by Get On and Vote Republican campaign. The purpose is to reach and Republican voters and drive them to vote and vote down ballot on party. Look at the Carnival Cruise tour. Like a building. Bigger than a building. Unbelievable. Unbelievable. You better believe it. You better believe it. Check the theater. Donate $11 a month to Tom Towers Foundation at Q2T.org. Listen to this podcast now on the Red Apple Podcast Network. Top Dog, Captain McKenzie, Detective Kevin Schroeder. So I used to host NYPD. Retired Pat Russo, also Boxer Coach for NYPD, also retired Sergeant Pete Lucio. As we all know that Mayor Adams, supposedly the first sitting mayor who ever been indicted. Mike Cuscioli was by year 3. Adams is cool getting indicted because the circle of people that he brought in around him have bad track records. Adams was no David Beach himself back in the day when he was on the job. Back in the day. Caused a lot of animosity, not only within the police department. Who's in the building? Office to be a lot bigger and a lot of Is anybody in the building? inevitable conclusion. I just don't change their stripes. He and his
כן. מהי הפלט? חליה. חליה לבפלה, חליה. Who's in the building? Is anybody in the building? 28 million. Let me get a cookie. Can I get a cookie? Wood. Look, there's a line here. What's that line for? There's a line for a hot dog? What the heck? What I find amazing is that most of the hospitals down there and all the EMS people, Line for a hot dog? What's for theater? Must be for theater. Must be for the ground. Line for the ground. I've never heard of a major hurricane with within stage equipment and supplies coordinate with major charters. You are absolutely right. In advance of these storms, FEMA is usually staging in the location that they think will be heavily impacted. What we hear from people a week later. 1 week Somebody took the pink. nowhere to be found. Thank you for the call. Wow, in Yonkers, New York, you're up. Okay. Very quickly, my office invites you to share a shelter together above the charter trees was a disgrace. And I hope every person voting votes Republican because this is what's waiting for you. It's a failure.
nobody beats the Wiz. Happy birthday. بدالك نانا. بدالك نانا. WABC. WABC. Times Square next. Please stay clear the closing door. Please stay clear the closing door. Please stay clear the closing door. Here is your reminder. Show love to Ayan. Just let me know if this Show love to Ayan. Here is your reminder. Show love to Mom. Alexa, play Wednesday. Alexa, play Wednesday. What do you want me to play? Wednesday. Shuffling the playlist music from Wednesday and similar tracks on Amazon Music. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, how's the weather? Good evening, Mary Jane. The current weather is 70 degrees Fahrenheit with mostly cloudy skies. Tonight, you can look for showers. The low of 62 degrees. Ay, ay, ay. I think he just ruined his career. He shouldn't have been a puppet. He could have did better than that. He's gonna up his step on because there'll be a lot of pressure. So far, the mayor has said he'll stay on and fight the bribery charges he faces. Norm Layton, WEBC News. Governor Hochul is announcing $3.5 million in state funding to help build back some of Long Island's South Shore beaches. The funds will help strengthen Tow Bay and Overlook beaches, which had significant storm damage and erosion from reoccurring coastal storms. And just in time for Columbus Day, a new Italian-American museum is officially open in New York. Governor Hochul was on hand earlier this week to cut the ribbon outside the museum's Mulberry Street location in Little Italy. The museum currently has on display 3 inaugural exhibits, with the rest of its permanent collection to be installed in the spring. In sports, preseason hockey today, the Devils beat the Sabres 4-1. Later on tonight, the Islanders are hosting the Rangers for their final exhibition game at UBS Arena. Your forecast from the Ramsey Mazda Weather Center tonight looks mostly cloudy with a low of 63 degrees. Tomorrow, though, mostly sunny and pleasant with a high of 7. הלו, זה אבנר, מה נשמע? למה אני לא רואה אותך בזה? הנה, עכשיו אני שם. מה קורה? מה שלומך? בסדר, אני רוצה לשים איזשהו רמקול כזה, ששמים, אז שומעים יותר טוב. רק שנייה, אני אעצור בצד. את רואה, זה רמקולים כאלה קטנים, זה
מייקרופון קטן. תגידי לי אם את שומעת אותי יותר טוב, אני אחבר את זה עכשיו. תגידי לי אם את שומעת אותי יותר טוב. קניתי מאמזון. רגע, אני אחבר במכשיר. בוא נראה איך מדליקים, אני יודע. חיברתי. את שומעת אותי? אני שומעת אותך. את שומעת טוב? אתה רואה אותי? לא רואה אותך, צריכה ללחוץ על המצלמה. רגע. איך אני אלחץ? איפה שיש ציור של מצלמה. איפה המצלמה? למטה, יש לך אייפון? למטה משמאל. תלחצי פעם אחת על המסך, תראי ציור של קאמקורד. ציור של... לא הרבה ציורים. ציור של מצלמה כזה. כן, נשים משקפיים. אני רואה אותך, אתה לא רואה, יש מצלמה, הנה. הנה. כן. אתה רואה אותי? אני לא רואה אותך. את צריכה ללחוץ... רואה אותי? לא, את צריכה ללחוץ למטה משמאל. יש מייקרופון, יש ציור של זה. ציור של כמו מסרטה כזה. תכף נראה. אני אגיע אליך. איך את שומעת אותי טוב? אני שומעת אותך טוב, אבל אולי תעשה לי וידאו. אני תנתק לי, תתקשר אליי, תעשה לי וידאו. אני אתקשר לוידאו, בסדר. כן. הנה, כן, רואה אותך, איזה יופי. מה קורה? בקטעים. תגידי, הרבה זמן לא דיברנו. עכשיו דניאלה היא באמריקה, בלוס אנג'לס, מה זה צריך להיות? תשמע, יש בלגן, אין להם טיסה לחזור הביתה. שלא יחזרו הביתה, שיבואו אליי, מה יש לחזור לארץ? לא, אני הולכת למות, לא, זה לא נעים שהם יבואו אליך. שיבואו אליי. אוי מי גאד, אני לא יודעת שיבוא טיסות, אין טיסות בכלל לישראל, יש מלחמה, אל תשאל. באל על יש טיסות, אבל אל על מאוד יקרנים. למה? מתי הם צריכים לחזור? הם צריכים עכשיו לחפש דירה, הם ב-18 יצאו, וב-18 הם חוזרים. החודש שלם? למה לא באת איתם? כי אני לא יכולה לטוס. למה לא? יש לי בעיות עם הכתפיים והרגליים. שטויות, את לוקחת כדור שינה, ישנת בטיסה. אני לא רוצה לעמוד בטיסה. היא אמרה לי שהוא קיבל כסף והוא משלם על הכל, בגלל זה היא לוקחת אותו ולא לקחת אותך. ככה היא אמרה לי. הם רצו שאני אבוא, אני לא רציתי. איך קוראים לו? שם טוב, סימן טוב, איך קוראים לו? סימן טוב. סימן טוב קיבל כסף. מאיפה הוא קיבל כסף? זה חבלות או משהו? לא יודעת מאיפה, הוא לא יודעת מאיפה הוא הרוויחתי. והלכו לטייל. למה היא לא באה לניו יורק? היא רצתה לבוא אליי. אמרתי לה, יש לי מיטה אחת, שני אצלי במיטה. מה, תיגע לי בתחת באמצע הלילה? אמרתי לה, אם אני אגע בטעות, לא נורא, מה הבעיה? לא, אמרת לה שתבוא, אמרת לה, כמו אחותי, אני לא אגע בך בצורה מינית, זה בסדר. זה מכובד בכלל. עכשיו עזוב את הכל עכשיו. עכשיו הם תקועים שם בלוס אנג'לס. 18 לחודש הם חייבים לחפש דירה, כי אל על אמר שאין טיסה, וזה יהיה הרבה זמן. אבל היא קנתה הלוך חזור, לא? הם החזירו לה את הכסף. למה? כי אין טיסות. מה זה כי אין טיסות? אם היא קנתה הלוך חזור, אז יש לה טיסה סגורה לחזור. אבל הם אמרו שהם יחזירו לה את הכסף. הם היו אמורים לקבל חזרת טיסה שהם יחזרו הביתה, והם אמרו שדחו להם את הטיסה. אין טיסה בישראל בגלל המלחמה. סתם שקרנים, הם הביאו את הטיסה שלה למישהו אחר ששילם יותר. לא, אין
טוב, עד 18 לחודש יש לך 14 יום, מה את רוצה? אני מקווה שזה יסתדר להם. היא גם מחפשת טיסה חזרה, אבל אם היא לא תמצא, אז היא תישאר שם, נראה מה היא תעשה. בינתיים אני אצטרך, כי חסר להם קצת כסף שם, אני אצטרך להוסיף להם. איפה הם? במלון? מלון יקר מאוד, בטח. כמה עולה להם? לא, הם שכרו דירה. ב-Airbnb? לא יודעת איפה. אז גם להשכיר דירה בטח יקר, לא? כמה עולה להם ליום? לא יודעת, אני לא מבינה בזה. בלוס אנג'לס. זה הרבה כסף הם שכרו. אני מתאר לעצמי. לא, אני לא יודעת מה לעשות, אני נראה, אולי אני אשלח משהו. תשמעי, יש לי רעיון, שסימן טוב יחזור לארץ, שדניאלה תבוא אליי לניו יורק. אין טיסות. אז שיבואו אליי לניו יורק שניהם, שיבואו אליי לניו יורק, למה, כמה זמן? מלוס אנג'לס מגיע אליך. לא, זה 3 שעות, לא, אין בעיה. זה צ'יק צ'אק. לא, אני אומר לך, טיסות, יש ים טיסות. בתוך ארצות הברית יש 1,000 טיסות, זה גם לא עולה הרבה, $100-200 שיבואו אליי, וסימן טוב שיחזור לארץ, ודניאלה שתישאר אצלי. מה לא, מה, את הבוסית שלה, היא כבר בחורה גדולה, היא דואגת לה, היא לא אוהבת את ישראל, היא רוצה לגור בניו יורק, אני אדאג לה פה. לא, אני פחות או יותר, אני הבנתי שהם מסתדרים, וזה הכל יסתדר להם בסוף. יאללה, אני רוצה להתחתן עם דניאלה, אני רוצה לעשות לה 10 ילדים, מה יש לך? אתה לא מתחתן עם דניאלה ועזוב אותה. מה את רוצה? אני רוצה שיהיה לי ילד ממנה, ילד יפה, חתול קטן, אני רוצה חתול קטן ממנו, מה יש? מה ביקשת? תעשה לי חתול קטן, מה ביקשת? דניאלה לא מסכימה. מאיפה את יודעת? הבנתי, דניאלה לא מסכימה. בסדר, היא תדאג לי, תדאג לבת שלי, נעשה לה ילד, לפני שהיא תפסיד את הרכבת. היא רוצה את הקריירה שלה עכשיו. זהו, נו, נעשה לה, נדחף לקריירה, יופי, יהיה לה יופי, את תדאגי. עזוב, היא לא רוצה שום דבר. היא לא תהיה מאושרת לחזור לארץ, היא שתישאר בניו יורק, פה יש לה הרבה אפשרויות, היא מאוד כישרונית, היא יכולה לעשות משחקים ודוגמנות, ויש פה ים עבודות. בארץ אין עבודות. היא תסתדר לבד בעצמה, מקסימום תראה את עצמה שלא מסתדר לה, חוזרת לישראל. זהו, אין מה לעשות. בלוס אנג'לס זה אני קשה. דואגת לבת שלי, כמו זה הבת שלך שאתה דואג לבת שלך, אני דואגת לבת שלי. טוב, בואו נעשה דבר כזה. אני רוצה שתבחר את הבחירה שלה, אני לא מתערבת. אני לא מתערבת בחיים שלה. טוב, אני אשלח לך כרטיס, תבואי לפה ותישארו פה וזהו. את רוצה למכור את הדירה ביפו? אני אקנה אותה. כמה שווה הדירה ביפו? בינתיים אנחנו עוד לא מוכרים. בסדר, אבל כמה היא שווה בערך השוק, אני יודע. 3 מיליון. מה אני מדבר 3 מיליון? אני מכרתי דירה ביפו ד' 1.5 מיליון. קומת קרקע, בטח שווה מיליון, פחות ממיליון. אני לא מדירות 3 ו2.5 מיליון, וזה בלגן. הכל... אני אתן לך מיליון, תבואי לפה, תגורי פה, את סימן טוב ודניאלה, תפתחו דף חדש פה, וזהו, מה אתם צריכים את הארץ? מלחמות, קטיושות, טילים, סתם כאב ראש. בואו לפה, נזכיר לכם דירה קטנה. תגורו פה, מה יש לכם בארץ? אני עוד לא חשבתי על כלום בינתיים. בינתיים דניאלה את מנסה את הדרך שלה ואת החיים שלה, אבא שלה איתה ביחד, ותראה מה יהיה. ובינתיים היא עושה סרטונים חמודים, היא מבקרת פה, מבקרת שם. היא גם תעשה אודישנים. כן, היא מטיילת, מה שנקרא ביזנס אנד פלז'ר, היא עושה הכל ביחד. כן, בדיוק. אולי תתאפס שם, לך תדע. אני מציע, כי בארץ עושים לה אפליות, לא מקבלים אותה, אבל פה יקבלו את היופי. זה מה שאני אומר, עושים אפליות, בדיוק ככה. אבל בלוס אנג'לס אני מאמינה שהיא יכולה להסתדר. הנה, את בלונדינית. יאללה, תצבע את השיער לבלונדינית. לא, זה לא עובד,
אז זה הכל עניין של מזל... קשרים, צריך קשרים. צריך קשרים גם. צריך הרבה קשרים. בטח יהיה בסדר, בעזרת השם. אני מקווה שאלוהים איתי ואלוהים איתה, ואני מקווה שהשם ישמור אותה מכל צרה. היא מאוד יפה, היא מאוד כישרונית, והרבה אנשים אוהבים לראות את מה שהיא עושה, את הסרטונים, את התמונות. אני אומר, אם יש לה קהל ואוהבים אותה בארץ, יאהבו אותה גם פה, פה עוד יותר יאהבו אותה, כי היא כזו... בעזרת השם, טבעית, היא טבעית כזו, הכל טבעי אצלה. בעזרת השם, הלוואי מהפה שלך לאלוהים. אני, סימן טוב לא עוזבת, כי סימן טוב הוא בחור טוב. כן, בחור טוב, אחלה בחור שבעולם. אז אני אומר, תבואי לפה, תגורו פה כולכם, נזכיר את הדירה ביפו, את הכסף של הדירה אפשר להזכיר פה משהו. אנחנו לא יכולים להזכיר עד שאנחנו קונים את הבית. לא הבנתי, למה אני לא יכולים להזכיר? אסור לנו, זה של עמידר, אנחנו דייר מוגן. אז אם זה של עמידר, אפשר לקנות את זה מהעמידר במחיר סמלי. אז אם את רוצה, לא, זה לא בדיוק, אנחנו... יש להם דילים, לא מחיר שוק, אני אומר לך, אם זה דירה של עמידר, אני יכול... לא, סיננטוב לא הבאתי, סיננטוב יש לו שכל, הוא יוצא יותר, ובשביל שהוא יוצא יותר כסף בגלל שאותו אחד שיקנה מאיתנו את הדירה, הוא יצטרך להשלים. ייקח מה? טוב, תבררי כמה שווה הדירה עם עמידר או חלמיש. הם אמרו לנו שאנחנו צריכים לקנות את הדירה ואחר כך למכור. נכון, סיננטוב יש את הזכות. נכון, כי רק לכם יש את הזכות, רק לכם. אני אנחנו לא יכולים לתת לך את הזכות. נכון, בוא נעשה דבר כזה. אני נותן את הכסף לסימן טוב, כאילו הוא קונה, ואחר כך הוא מעביר לי את זה מתנה. לא יסכים לעשות את זה בכלל. הוא יש לו ראש אחר בכלל, הוא מזל שור, יש לו שכל. אבל כמה חדרים זה? זה 2 חדרים, לא? כן, אבל זה שווה הרבה. הדירה שלנו שווה הרבה, יותר מ2 מיליון. אני עכשיו מכרתי דירה ביפו ד' מול בית חולים וולפסון ב1.6 מיליון. לא, אצלנו זה יותר מ1.5 מיליון, זה לפחות 3 מיליון. אבל אני הקומת קרקע, 2 חדרים, 60 מטר מרובע, ומה גינה, והכל, מה אני מדבר? מול הרכבת הקלה. אני אגיד לך את האמת, אני לא מתערבת בקטע הזה. קרוב לשדרות ירושלים. דניאלה מחושבת, ודניאלה אם תרצה למכור היא תעשה זה, כי זה נכס שלה. זו דירה שיכולה לחיות בה כל החיים. זה מוגן, זה פשוט ממש דירה... אני יודע, היה לי אותה דירה, מה אני עשיתי? אמא שלי היה לה את הדירה ביפו. היא קיבלה הצעה לקנות את זה מעמידר, עוד לפני 20 שנה. אז היא קנתה, ואחר כך על ידי עורך דין היא רשמה שכאילו אם קורה לה משהו, אז זה עובר לי, מנוחת העדן, אז זה עובר לי במתנה. אבל אצלנו זה סיפור אחר, אנחנו בכלל במוכר, זה סיפור אחר, דניאלה לא תוותר, והיא תרצה יותר כסף, היא ואבא שלה, אני לא מתערבת בקטע הזה. קודם כל שיהיה לנו את הכסף שעמידר רוצה, צריך להביא שמאי. זה לא עובד פשוט ככה, בינתיים אנחנו עוד לא מוכרים את הדירה, בינתיים אנחנו נמצאים שם, אני יכולה לחיות שם כל החיים שלי, אף אחד לא יכול להוציא אותי. איזה רחוב זה? מה זה משנה? אני יודע איזה רחוב. בסדר, שאל דניאלה. אני יודע, היא אמרה לי, אני יודע. אני שלחתי לה דברים פעם, אז שאלתי אותה מה הכתובת, היא נתנה לי את הכתובת. אז בוא נשאר ככה, נראה מה יהיה קודם כל עכשיו עם הטיסות, כי יש מלחמה, ואצלנו יש רק את התרבות. אני הכרתי אחת, יש לי ידידה ברמת גן, שההורים שלה כל הזמן רוצים שאני אתחתן איתם, ואשכנזייה אחת, נחמדה ציירת. ההורים שלה נפטרו, אז עכשיו מתקשרת, אומרת לי, צריכים להגשים את החלום של ההורים שלי, ואנחנו צריכים להתחתן מיד. אמרתי לה, ומה אתה? מה? אתה רוצה
להתחתן איתה? אמרתי לה, נו, בואי, אין בעיה. יש לה 2 דירות, היא אומרת, נמכור דירה אחת, נמכור את 2 הדירות, אני אבוא לניו יורק, לגור בניו יורק. אמרת לה, מתאים לי, למה לא? יאללה, היא חתיכה? בסדר, אשכנזייה, בלונדה, היא בת 60, היא בגילי, כי אני הכרתי אותה בצבא כשהיינו בחיילים, משם אנחנו מכיר אותה בזמן. לא צעירה יפה כמו דניאלה, התבגרה, אבל בסדר, מה לעשות? לא, אתה צריך ללכת עם מה שמתאים לך. מתאים לי למכור את הבתים שלה, נביא אותה לפה. יהיה כסף גם לבת שלי, גם לנו. מה עם האישה שלך? יש לה מאהב בה, יש לה חבר חדש בארץ שלהם, מהפיליפינים. האישה שלי, הפכתי אותה מאישה למטפלת, היא עכשיו המטפלת של הילדה. לא, בסדר, מה אני אגיד לך? הייתי רוצה להתלבש על דניאלה, היא יפה, חתיכה. אבל דניאלה לא תלך איתך. למה לא? מה חסר? היא אמרה לי בשום אופן, היא לא רוצה שום גבר. היא לא רוצה, היא יודעת את מה שהיא רוצה ומה שהיא מחפשת. היא רוצה, אבל היא רוצה מישהו שיתאים לה. כן, בראש שלה, בראש צעיר, היא רוצה בן אדם. אבל היא לא, תעזוב את זה, היום אני כבר לא מאמינה בדברים בכלל. את רואה טיימס סקוואר? זה כולם פה, את רואה כמה אנשים, תראי כמה אנשים, תראי איזה יופי פה, את רואה? כן, אני רואה. דניאלה, היא תאהב את זה. היא תאהב את זה כנראה. תאילנד, היא הייתה בתאילנד? בטח. אני עוד לא הייתי בתאילנד. היא גרה שמה חודשיים שמה. אם אני אסע לתאילנד, אני אביא איתי איזה תאילנד. היא אומרת לי, אמא, איזה מקום שם יפה. הכל בזול גם. את לא מרצה. והכל גם בזול, נכון? אם אני הולכת לגור, אני הולכת לגור בתאילנד. אני רוצה בית בתאילנד. נו, תמכרי את הבית איפה שאת גרה, תבואו לתאילנד, הכל בזול שם, אבל אסור לך להיות שם יותר מחודש או חודשיים, לתיירים אסור. אסור לך להיות שם יותר מחודשיים. ואם אני נגיד, אם אני קונה בית שם ואני רוצה להיות תיירים... אסור לך לקנות בית, אסור רק להזכיר, ואם את קונה בית, את צריכה שזה יהיה על השם של מישהו מתאילנד, על השם שלו, זה בעיה. באמת? כן. כן, גם בפיליפין זה ככה. תראי איזה יופי, טיימס סקוואר, את רואה? תגיד, אתה עוקב אחריי בטיקטוק? אני עוקב אחריך ברחוב גם. אני שאלתי לו, אתה עוקב אחריי בטיקטוק. כל מקום שאת הולכת אני עוקב אחריך, מה את יודעת? איך אתה עוקב אחריי? אני יודע איפה את נמצאת. את בבית עכשיו? לא, אני במגדל העמק. אצל הבת? כן. זה קטן. אני אביא לדניאלה GPS, שאני יכול לראות איפה היא הולכת כל הזמן. אחלה דניאלה של העולם. יאללה, סדרי לי אותה, אני אקנה לך אופניים חשמליות. תקשיב, אני לא מתערבת בזיווג שלה. סדרי לי אותה, מה תראי איזה מילה טובה, מה יש? צעקנו אחד על השנייה, אמרתי לה, רבנו חזק, אמרתי, את שומעת דניאלה? אני לא מתערבת בזוגיות שלך, תחפשי את הבן אדם שלך, בואי תגידי לי אמא זהו, אני לזרום איתך. אני אגיד לך, אני טיפש, כמה פעמים התקשרה אליי, רצתה לבוא אליי להתארח, ואני טיפש שלא הייתי מוכן, הייתי צריך להגיד לה תבואי, ואחר כך לראות איך אנחנו נסתדר, את מבינה? אז עכשיו שאני אגיד לה שאני מוכן שתבוא אליי, ובלי התחייבויות, בלי כלום, ונראה איך אנחנו נסתדר. אני לא יודעת, היא לא תסכים, היא יודעת שאתה רוצה להיות איתה ביחד. היא יודעת טוב מאוד מה הראש שלך. מה ביקשת?
ואני אומרת לך את זה ישירות, היא לא תלך אחד עם אחד בן 60. טוב, היא לא... האמת היא, תראי, בוא אני אגיד לך דבר כזה. תראה, אני אגיד לך מה התוכנית שלי. התוכנית שלי, אם האישה שלי נוסעת לפיליפין לחודש, לחבר שלה, אז באמת אני צריך את דניאלה, בלי שום קשר חברותי, בלי כלום, ממש באופן עסקי, שרק תטפל לי בילדה, טיפול פשוט, לקחת אותה לגן ולהחזיר אותה לגן, זהו, זה כל מה שאני מבקש. ואז היא תגור אצלי חינם, יכולה לאכול, לשתות, אינטרנט, תעשה לייב, תעשה מה שהיא רוצה, היא לא צריכה לנקות, לא לבשל, לא כלום. אז זה הדיל שלי, אם האישה תיסע שוב פעם לפיליפין, אז אני אשלח לה אפילו כרטיס, תבוא אליי ואני לא, אין בלי, מאופן מקצועי. הכל לא, ואם יקרה ביניכם משהו, אתה תריב איתה. חס וחלילה, אני אמרתי לה אני גם מזל אריה, אבל אני אומר לך, אני אפילו, אני אישה זרה, אני הבאתי אישה זרה שתבוא לטפל בילדה, אבל אני מעדיף שדניאלה, מגורים חינם, אוכל חינם, יכולה לעשות לייב, יכולה לעשות אודישנים. זה הדיל שלי. אתה אם היית, אני לא יודעת, אני לא אתערב לה, היא צריכה לבחור את הדרך שלה. וגם יהיה לה חדר משלה. כסף, תקשיב, כסף זה לא פשוט. עכשיו, ברגע שתקרה ביניכם טאקל, היא תצטרך לחזור לארץ. ואז אם תחזור לארץ, היא תצטרך כסף. אז זה בעיה. אבל אני קונה לה כרטיס הלוך חזור, אני לא קונה לה כרטיס מצד אחד. אני לא יודעת, כרטיס הלוך חזור לחודש, כי האישה הולכת לחודש. עכשיו תראה. תראי, אני אפילו תבואי את, זה לא משנה לי, את גם יכולה לבוא, אני אשלח לך תבואי את לחודש לטפל בילדה. לא משנה, מי כל אוכל. אני נשאר נשואה, מה עם הבא? תביא אותו גם, לא משנה, תביא את סימן טוב. תביא גם את דניאלה, תבואו כולכם. לחודש. אז אנחנו נראה מה לעשות, אתה תקבל מכות מאיתנו. תבואו, one big happy family. תביא גם את החתולים, תביא גם את הבת שלך והילדים שלה. אתה כל כך אוהב אותנו. תביא את כולם, תביא את כל המשפחה. תביא את כל הכפר, תביא את כל יפו ד'. ככה אתה אוהב אותנו? מה, את רואה איזה קטעים. אתם עושים בידור, בגלל זה אוהבים אתכם. אתם עושים... נראה מה יהיה עם דניאלה, בוא נראה מה יקרה החודש הזה איתה, אני בלייב אני אדבר איתה, נראה מה היא תגיד. כן. נראה מה יהיה איתה, קודם כל אני כל כך דואגת לה, הנשמה שלי על הילדה הזאת. היא בסדר, היא מאוד חכמה. היא לא טיפשה, היא יודעת אנגלית ממש טוב. היא יודעת גם ספרדית, יודעת אנגלית, ספרדית, היא נראית ממש טוב. עכשיו, אני חושבת שהיא תנסה את המזל שלה באודישנים. כן, אבל שם, אני אגיד לך, יש שם הרבה עוקצים, הם משחקים אותה כאילו אודישנים, וכשהיא באה לשם, אומרים לה, טוב, את צריכה לשלם על בוקינג, לשלם על פולדר, לשלם על הדשאט, תמונות, ואלה סתם אנשים שעובדים עליהם, נגיד לה $200 פה, $300 שם, אלה תחמנים, אני מכיר אותם. מה הם עושים? שמים הודעות בעיתונים, בטלוויזיה, שיש להם אודישנים, אנשים באים, אומרים להם, יעלה לכם $300 כאילו איפור ותמונות, והם אחר כך לא מתקשרים. תקשיב, אם הם רוצים אותה באמת, הם ישלמו לה. כן. היא תגיד להם, אני לא אשלם לכם אגורה, אין לי כסף. כן. בסוכנות. זהו, בדיוק ככה היא צריכה להגיד. אני לא משלם לכם אגורה. היא הולכת בסוכנות. היא יודעת את זה, אנחנו עברנו על זה בישראל. כן. שהם רצו כסף ממנה והיא לא הסכימה. היא אמרה, אני שווה יותר מכם. בדיוק. אם אתם רוצים את זה, Thank you everybody, I'm gonna see you tomorrow. כן, זה מה שאני אומר. האמת היא שהכרתי